former inmate pale Kamiti for 5 years. Nilikuwa Kamiti, nilikuwa na kesi ya robbery with violence na count ya murder. Lilia. Mama alipitia. Cause mamangu hakuwahi niacha. Alikuwa naamini sikuwahi fanya. So the only thing mama aliniambia, tuachie tu Mungu. There is a thing people do say huku nje, ati jela ijaundiwa wanyama, jela ni watu wenda, si hata mimi ndaenda tu. After umeingia ndio una understand. Jela, even your worst enemy usimtakia ende jela. Hiyo ni milango ya jela kufungwa. Baby, bye bye. Miaka 5 wamenifunga. Utavumilia kuningoja? Ondiesi. Najua itakuwa ni ngumu. Na hii life ya machipo, mafuta, chakula za GMO, lock lazima kutoa. Naomba tu watoi wangu utanichungia. Ukilemewa, Mathangu yuko atakusaidia. But baby, bye bye bye. Enyewe wamenifunga. KAPLOTI, siamini wamenifunga. Enyewe jela sio kitu poa. KAPLOTI, wamenifunga. Freedom ni kitu ya maana sana. And not until uko kwa ile space yenye hauna hiyo freedom, that's when you get to realize how important freedom is. My name is Wangoi Kimani, and today I'm joined by an amazing guest mwenye anawea quite a lot of hats. He's an artist, motivational speaker, na hizo zingine atatuambia just as we unwind and go through history yake. And let's dive in. Niaje? Chonjo. Siaki asante kwa kukresisho yetu. Nashukuru pia kwa at least kunikaribisha. Na kwa wale wanijui tungeanza kidogo, na kwa wale wanijui kwa kuambia mimi naitwa KAPLOTI mwenyewe. Musician, urban spoken word artist, motivational speaker, na former inmate pale Kamiti for 5 years. Nilikuwa Kamiti, nilikuwa na kesi ya robbery with violence na count ya murder. Usanii, motivational speaker, former inmate, unaweza turudisha sasa nyuma kwa where did it all start? Tupeleke sasa kwa kwenye ilianza and everything. KAPLOTI mimi mwanzo naweza sema KAPLOTI, the funny thing, watu wengi watatarajia niongee na sheng ama nini. KAPLOTI imezaliwa Kayole, mahali panaitwa Sowe. Na Kayole iko associated na mambo ya sheng sana. But mupenda kuongea Kiswahili sanifu, na pia sheng najua, si ati sijui, si ati nabahatisha. But KAPLOTI amezaliwa hizo area. Nikasomea shule ya Kikatoliki, ilikuwa inajiita St. Justino. Nilisomea mwanzo Thawabu. Thawabu iko tu within Kayole. Thawabu imeproduce a lot of artists ambao watu wengi wajui. Darling pia amesomea Thawabu. Pilipili alisomea Thawabu. So imeproduce watu kadhaa in terms of usanii. KAPLOTI nikasomea hapo, and then second ndio nikaenda St. Justino ya Kikatoliki. Nikafanya hapo mpaka form 4, nikafika form 4. But after form 4 usanii kaniita. So sikushughulika na ati kwenda the O level. Wanasema na O level. Ingia usanii sasa. Ya nikaingia tu kufanya usanii. But hata wakati niko shule bado still niko nafanya usanii. Yeah.
And then pia nilikuwa na double up na kucheza ball. I'm so good in football. Nilikuwa so good in football. Nikacheza ball but nikakuja nikaidrop, nikaendelea tu na mambo ya kufanya usanii. Oh, so sasa hii usanii yako, is it kitu yenye ulifika ikafika place ukaanza kuifanya professionally ama ilikuwa inakujenga kivipi? The funny thing, watu mimi kitu naweza sema, usiwahi ambao sijui story ya professionally, sijui ulikuwa unaifanya vikawaida. Okay. Mimi nikifanya shows hata nikiwa shule, nilikuwa naenda shows na nalipwa. Oh. So mimi from the word go, nilikuwa tu business minded. Mimi lazima nimeke ganji. So anytime mtu ananipatia ati platform, hiyo story Kuja na pesa. Ikuja na pesa cause mwisho wa siku hautakula platform. Yeah. So nilikuwa nafanya, mimi sikuwahi pitia platform, although platform zenyewe pia nilikuwa nazitafuta kwa sababu you understand with muziki ya Kenya, for you to know the who is who, lazima uweze kuenda ujue hizo platform kule ziko na lazima utoke. Ambapo kwa hizi platform ndio kutakuja kuwa ile story ya mimi kushikwa niende Kamiti. Okay. Aya, sasa before tuende kwa hiyo story, nataka turudi kiasi kwa upbringing yako, ndo sasa we come to this point yenye umeanza kuingililia crime. Hii life yako ukigrow up, uliwahi kuwa msee petty na hizi petty theft ama ilifikanga wetu place ushakuwa full blown? The funny thing, sijawahi kuwa mwizi atola. Na hata watu wengi ubelieve ati mwizi sijui nani, yani mtu amefanya mabaya ndiye anaenda jela. Kweli. Cha kushangaza ni ati kuna watu wengi sana wameingia jela lakini hawajawahi participate kwa hizo vitu mbaya ama crime ama nini. Cause cha kwanza sijawahi kuwa mwizi. Sawa? Cha pili, I'm not an addict of anything as in terms of drugs ama nini. I'm just sober. Then mtu atajiuliza, then ukajikutaje jela? Yes, najua hiyo ndo question yenye iko kwa kila mtu sahi, mimi included. Ambapo mimi kujipata jela, first things first, nafanya usanii, lakini sijulikani as such. And then I need kupatana na those people ambao wana control industry ama those people ambao watanifikisha to the next level ya usanii. Mi bado ni upcoming. Mimi nikakuwa naenda kwa shows, hizi shows ambazo huwa town sana. Karaoke nights. Ni karaoke ama ni karaoke? Karaoke. Hizo karaoke nights. Na zile nilikuambia platform, utapata presenters wengi wa Kenya kuwa access wa ngumu. But hakuna mtu ana leisure time ama time ya kuwind down. So hii time ya kuwind down ni utawapata social gatherings. Na hizi social gatherings nyingi ziko tao. Haziko kwa Esto, haziko Islando, utazipata ati ziko Kayole ama ziko Uruma, Kawangware, wapi? Ziko tao. So you as an artist ndio ujulikane, ndio wase waweze kunotice, ambapo hiyo time nyimbo zangu hata radio station hazichezwi. Na ni zichezwe kwa station ama presenter wako wapi? Si wako huko. So lazima niende huko. Mimi nimekuwa naenda hizo platform na perform nini na nini. Then hii siku nimeenda kuperform. Nimemaliza show poa sana. Ambapo hizo karaoke mostly si hizo zinaanza. Utapata mara nyingi ni hizo zinamaliza show usiku, ndio watu wind down wakienda home. So hiyo ndio time utapatiwa ka chance ka kuperform. Ako ka chance kakiisha, makiu ni saa 6 saa 7 usiku. Hiyo time umemaliza kukapiga, wale wasio kupei pesa, hakuna pesa unalipwa. So hiyo ni platform umepewa, ujishowcase, uonekane utaonekana. Then after hapo si unaenda kwenye. Mimi narudi Kayole. Na unajua Kayole tu ile mtaa yetu. So mimi zangu nimemaliza show poa, narudi Kayole. Then Kayole, hii place naishi ambayo ni mtaani, na nilikuwa na stall ya adjacent to my kinyozi. Umenielewa? So me the time natoka mtaani huwa ni distance, ukisema utoke hapo ufike mahali naishi lazima utembee.
So ile time natembea, nimekuja nikienda kufika commotion, naona kwa mbele. Ni usiku kitu saa 6 saa 7 ya usiku. Naona majamaa kadhaa, watu kama 4 5, na it's like wana struggle na mtu, kuna mngangano na mvutano fulani. Then mimi si wananyongania pale kwa base yangu. So mimi nikafika, wako like msanii amekaa kwa base ya tuko mahali ya upigia mboka. So mimi nikawa confront, majamaa, hii kitu mnafanya si poa, kwa sababu hapa mnajua ni base yangu, na saa ingine nyiu kama hata tunatulia hapa. Sasa kesho na kesho kutwa si mtakuja tu muokoto hapa. Mimi pia mkihepa, si huyu jamaa mnamteki. Mkihepa, mimi itabaki ni wewe utaproduce sasa. Umenielewa? Majamaa ikabaki, nini msanii, unajua wewe pia acha tuko kazi yetu. Nikamwambia pana, itakuwa ngumu hii biza mtapigia hapa. So katika kuvutana Eastlands, hiyo ni kitu inaeleweka. Mara nyingi polisi patrol. Ambapo hapa ndio Musa siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Polisi wakatoka side ya chini, and then wana matocho wanamulika. Wakatuona huko. Si mbio mbaya, na wakakamu wamekok guns. Nyinyi wote laleni chini. So sisi wote tumelalishwa. Kumbuka mimi sikuwa. Lakini una time ya kusema ukuwa. Shapatwa kwa crime scene. Umepatwa kwa crime scene na uko kati ya wale wase umelala chini. Then tumelalishwa sisi wote. Polisi wao kulalisha, angalia chini. So una face the ground. Tume face the ground. Mimi nikakataa ku face the ground, cause wacha nikwambie kitu nilikam kulan siku zote mtaa. Face the ground mara nyingi wanaku execute, na wakiku execute unajua hautajua, haumuoni, haujui. Alafu anaweza kuwa labda hata si polisi, labda ni impersonator. So mimi nikangoa, nilipigwa vibaya sana hapo kwanza. Kupigwa na lala. Then hii time nakataa, naangalia kando, mzee mwenye alikuwa naibiwa. Mzee kumbe ama jamaa walimdunga kisu kwa sababu alikuwa na resist kuingiwa mfuko atolewe vitu alikuwa anatolewa, wamtoe do nini na nini. Sasa mzee ana bleed, mimi hapa na ngangana na makarao, and then kando nasikia wanaulizana tuwateremshe chini ama unaona tufanye aje. So na mimi mtaani ukisikia story ya polisi anakuambia teremshwa chini, kuna river, kuna Nairobi river huko chini. Wakikuwa teremsha huko ni kwenda kuwa malizia biashara yenu iishe. So God was great. God was great kwa sababu katika ile commotion na kukataa, mimi niko napiga kelele mbaya, hapana tupelekeni station nini na nini. Wase wakaanza kutoka raia. Hii raia kutoka ilitusaidia kwa sababu waliogopa sasa kutu execute. Ikabaki sawa, wacha tuwapeleke station. Wakitupeleka station, mzee alipigiwa nini, ambulance ikakuja nini zikamchukua, but later on sasa mimi nikiwa station ndio nasikia alikufa. Umeelewa? Sisi wote kule tumeandikiwa robbery na kaunti ya mada. Sasa ile kaunti ya ule mzee kukufa. Umenielewa? Ambapo tukiwa station, sasa mzazi amekuja nini anastuka kusikia nimeandikiwa robbery. Mimi sijawahi kuwa mwizi, hata si nikiwa mdogo na malezi yangu sijawahi muibia mtu, yani I was just a good person in the society. Nilikuwa naishi maisha yangu, nafanya muziki yangu. So here I have a robbery with violence case. So then in a county ya mada. Kaploti, nikuulize at this point nini na run kwa mind yako? Unaelewa hizi vitu zenye umeandikiwa. Robbery definitely unaelewa. Hii county mada unaielewa. Robbery unaielewa. Mada unaelewa ni kuua mtu. Lakini you don't know mnapelekwa wapi ama panaendanga wapi. Sawa? So unajua kuna the innocent you inaamini ati uko station, ndatoka ndenda home. Then nikiwa pale station
Na hii ndio kitu hiyo nifanya na feel sad sana, yani hiyo niuma because uko innocent, lakini unaona those people ambao walifanya hii kitu, unaona wakienda one by one, wanatoka arudi, anatoka arudi, then unabaki peke yako. Unajiuliza kwani what's not going on? Kukuja kurealize ambapo naambiwa ni mzazi wangu, mamangu ananiambia polisi walikuwa wanamwambia atoe 30k niachiliwe. At that time 30k was so, ilikuwa do mob ambayo ni do mimi nilikuwa siwezi raise. Ni 30 ambayo ni 30 nitoe na sijafanya kitu, sikudu kitu. So hii 30 nitoe wagawane ndio niachiliwe. So hawa wenye walikuwa kwa ile issue, naona waliachiliwa one by one. Kumbe walikuwa wanatoa do. Walitoa kaachiliwa. Mimi nikabaki pale. Kubaki mimi ndio nilipelekwa kotini na ile file. Mati. Kufika kotini nasomewa robbery, violence, na murder. Yani mpaka unashindwa. Hey, sasa then ni Makadara, nikasomewa Makadara law courts. Then nikarudishwa huko nyuma holding cell. Holding cell ni ungoje mkuje mchukuliwe. Sasa mimi nadhani na ngoja nipelekwe home. The innocent me. Bado uko na hopes. Yeah, niko na hopes za kwenda home. Ambapo ilinishangaza sana wakati nilipandishwa the Mudia Warriors. Hizo gari zao za kupeleka watu prison was inaitwa Mudia Warriors. So nilipandishwa Mudia Warriors. Nakumbuka vizuri kulikuwa kuna nyesha. Kulikuwa kuna nyesha. Then I was niko hapo na wengine. Yani hiyo was the longest journey I've ever taken in my life. Yani unaona ukiacha freedom, yani unaacha freedom yako nyuma. Slowly by slowly. Then unafika kwa zile gate. Kishafika kwa gate, it's another world. It's just another world. Niko ni another world. Kaploti, by the time sasa umebebwa na hiyo Mudia Warriors, unajua unaenda kukaa jela for how long, ama like bado kesi inaendelea? Hata ujui. And then unajua the only thing unapatiangwa ni unapatiagwa tu hiyo state, hizo charge sheet. Charge sheet, unapatiwa charge sheet, na charge sheet ukijua unapatiwa tu paper just for one print page ambayo haina hizo zingine. Haina hizo papers za kuonyeshana nini kesi yako iko hivi na hivi. Unapatiwa tu charge sheet yenye ina state umestakiwa nini na you are supposed to be remanded. Then ndio unaenda na hako ndio uko nako tu. Then unafika committee ambapo ndio nikikwambia ni I was welcomed into another world ambayo human dignity hakuna. Dignity yako unaiacha kwa mlango, and people live like it's like hell, kwa sababu first of all unawelcome na kuwa strip naked. Unakuwa strip naked ukisachiwa hapo kwa gate. Sasa hiyo umetoka mtaani ama umetoka raia, hata ujui hii ndio welcoming guest ya yasi. Unakuwa strip searched, uko naked, unaambiwa bend over. And then the police officer, the prison warders, they don't care. They just tell you sisi tulikuleta hapa. Unakuwa strip searched, then una assigniwa block. And committee kuna gates kama
6 7 ndio ufike kwa blocks zenye mnaenda. So nikakuwa assigned kwenda block E block room 10, cell number 10 ama in short, kwa sababu kuna wengine watu walijiuliza room 10. Cell number 10. Mimi nimeenda ukiwalk nataka kupaint the real, yani vivid picture ya hapo. Ukienda Kamitu wakati unaingia, ukiangalia the structural buildings za hiyo jela zinakukalia roofing wanika sanduku za maiti. Kuna zina cover fulani na colonial alikuwa anaunda kitu kingine. And then unaingia huko, mna tena bado mnakuwa searched and then mna squat. Sasa hapo ndio nikaelewa la kumbe huku kuna wakati mnafanyiwa counting, ambao counting huko ni hesabu. Hesabu, you're not supposed to be standing. You're supposed to be squatting. Mna squat nyinyi wote in straight lines. Alafu sasa mnahesabiwa. Mko clothed, mnahesabiwa. Then hesabu yenu kishachukuliwa, mnaassigniwa au atapelekwa hii block, au atapelekwa hii block. And then kuna block, kuna F, kuna F block, kuna E block, kuna D block. D block ni ya wazimu, wasiojifanya mawazimu. Kujifanya mawazimu, sawa? And F block tuko tunaita ni ya masmata. Masmata ni those people who are well off, those people ambao kidogo they are good, they have money, ama wezi ambao those people who have committed heinous crimes but they have money, or their families wako na do, so they can manage to live a lifestyle fulani. Hao walikuwa ni masmata, walikuwa na KF. And then kuna G block ambapo hapo ndio wale watu wamekuwa sentenced to death lakini wanangoja appeal. Sawa? And then kuna condemned ambao ni wale sasa washamaliza appeal and everything. The only thing wanangoja ni labda kuwa sentenced to death through the machine. Either school president atasema watu wanyongwe ama anything. Niko interested na hii F ya masmata. Wako intentional like sawa, hii F itakuwa tu like watu wenye wako na pesa. F hata it's not haiko explicitly intentional. But even the cops wanajua. So they will just look at you and then they just judge you. Hii kaikuwa na kitu, peleka hii. E block ndio ilikuwa inakaa watu hawana kakitu, wako tu. Then F sasa ndio masmata, cause ni F, nikiwa F nakumbuka hiyo time nilipata kulikuwa Maina Njenga alikuwa na KF. The Mungiki leader alikuwa na KF. Na yeye alikuwa analetewa gazeti zote, alikuwa anakula chakula fiti, chakula yake ilikuwa inatoka direct kutoka jikoni. Plus wafuasi wake. Sawa? And alikuwa na through hiyo lifestyle yake alientice wasee wengi sana kuingia kwa Mamungiki. Alientice wasee wengi sana because watu wanataka kulive hiyo lifestyle. So watu wengi walikuwa naingia. And then that time nakumbuka kulikuwa pia the people who bombed Paradise Center huko Coast Kikambala walikuwa, but hao walikuwa na D block. Wakuwa mawazimu but walikuwa na D block kwa sababu D block ndio ilikuwa inachungwa more than the other blocks, kwa sababu D block ina hold those people ambao ni wa dangerous kuliko the other guys. Ambapo D block kulikuwa mpaka Shimoli. Shimoli used to be one of those guys. And Shimoli, people don't know. Shimoli was a very good guy because yeye alinisaidia sana kujua kukesi. Alinisaidia sana because wase ujifundisha kukesi Kamiti. Na Kamiti hakuna kudanganyana. Lazima useme ukweli, umeshtakiwa nini,
ndio uweze kusaidika. Kusaidiwa. Yeah. Na kusaidika hausaidiki bure. You have to part with something. Ambapo kupart with something, people will be asking, unapart na nini? Unapart na nini? Kitu ya kwanza unaweza part na contrabands. Okay. Bangi ama roster. Hizo ndio monetary za huko. Hizo ndio pesa ya huko. In exchange unaweza pata, kama unataka kupata chakula kutoka jikoni, unapatia na roster moja, unaletewa mororo ya beans. Okay. Beans moto na zina mafuta fiti. Kuna top layer. Kaploti, umeingia kamiti sasa. How was your first day in jail? First day kwanza unaingia, ritual ya welcome ni kukubuli. They bully you serious. So for those people wana huku nje usema bullying na me bullying iko unabuliwa. And then bullying ya huko si ukiwa wanaangalia charge sheet kwanza. Charge sheet yako ikiwa ni mambo ya robbery, murder, carjacking, bank robbery, hiyo ni it's like umepata strap, hiyo ni mawe. Hiyo utakuwa na ka respect. Okay. But usikuje na kesi ya rape, usikuje na kesi ya child molesting. Sawa? Na wizi ndogo ya vitu ndogo. Hiyo watadili naye. So either way kuna kwa humanity. So kama ni yeah, cause me first hand nili witness mse amekuja na kesi ya ku rape mtoto. Nilikuwa part and parcel ya kumpiga na kumfanyia. Yeah, cause mi naamini watoto ni innocent. They are second to God. So mtu hii ajui chochote, unamfanyia kitu kayo. Au tulikuwa tuna deal nao. I'm sorry to say this. Au tulikuwa tuna deal nao. Tulikuwa tuna deal nao. So mimi kitu ya kwanza, mimi vile wali deal na mimi. For a whole week ndio unabeba bucket ya mkojo, unaipeleka, unamwaga, and then unakuja unaosha. Yeah. Hiyo ni kazi yako for a whole week. Hiyo ndio ritual. The only kitu itakuokoa ni if anybody atamess kwenda haja kubwa. Hiyo ilikuwa ni prohibited. Yani hiyo ni noma. Kwa hiyo bucket. Huyo sasa ataibeba mwezi mzima. So utaacha ya bebe. Noma sana. So sasa uko jail. First day, maybe a few days hivyo. First day sijakumalizia. First day kitu ya kwanza mimi lunch ya huko ni 10. Lunch na ni 10. Saa 4 asubuhi. Ambapo huko line ni inaitwa Peter Songa. You may ask yourself, Peter Songa nani? Utadhani ni msana anaitwa Peter Wesonga. No. Mnapanga line and then kuna kinara. Kinara ni head boy tuseme. Okay. Ambayo yeye atakuwa anakuambia Peter Songa, Peter Songa, Peter Songa. So whenever utasikia masaa ya Peter Songa imefika, ni masaa ya kula. Okay. Yeah. So utashindwa Peter Songa masaa yake imefika. Ni masaa ya Peter Songa. Then mimi kufika pale siku ya kwanza sasa ile mnachukua chakula. Nashangaa kuona ugali ni semi solid. Sawa? And then ile unasikia ina company ni maji, ni skuma ambayo iko boiled tu. Iko boiled. Then utakuwa na bahati sana hiyo skuma ikikuangukia. Ni bahati.
Manze. Yeah, it's like meat. Nika nyama, niko umeangukia nyama. Then unaenda nayo. Then you go the other side, mnakaa unakula. Mimi siku ya kwanza nilipewa, niliikataa. So umetoka raia. Man. So uko like utakataa siku ya kwanza, siku ya pili. But wale wamekaa huko sana watakwambia kuna siku utakuwa unaiona unaona nikaa keki. Manze. Hii kuna siku utakuwa unaipigania. Ndio unashindwa msana nakwambia. But utaipigania. Because njaa sitakutandika. Then wakati unaipewa utaikula and then inakamingi unakuwa accustomed to it. Unakuta unaizoea. So unakuta yani unaipiga mbaya. And then jioni sapa huwa ni saa 10. Saa 10 and then after saa 10 hesabu mnafungiwa until kesho yake. So wakati mmefungiwa nobody hakuna vile unaweza sema ati niaje nataka kwenda nje ama hakuna vile hata ku emergency. Because mmehesabiwa na hesabu inapelekwa headquarters. Lazima daily mjulikane mko wangapi. Every time ndio kujulikane kuna ule ametoroka, kuna wale wameachiliwa, kuna wale wameletwa. That math lazima iko ina happen every time. Then mkishafungiwa it doesn't matter ati sijui mtapatwa na emergency ama kuna mgonjwa atakuvumilia mpaka kesho yake. I witnessed people dying kwa cell moja niko nao, mtu amekufa, mnaona huyu ameenda, inabaki mmengoja mpaka kesho ndio atolewe. Yeah, nili witness. Na God alinisaidia pakubwa kwa siku nilikuwa nagonjeka tu hizi vitu mild malaria. Vitu kama hizo ndio kwa nagonjeka sana. Yeah, so hiyo time nilikuwa na make sure naletewa dawa kutoka nje. Because you may ask yourself, si kule ndani kuna maybe dispensary or something. Dispensary iko pale ndani, iko na Piriton. Okay. Piriton pekee. Kama za high school. Sawa, iko na Piriton na kulikuwa na dawa nyingine ambazo sasa hizi ndio dawa zilikuwa zinapewa mawazimu D block. Kulikuwa Lagatin na Modigen. Na pia I don't know hakuna mtu wa kuangalia regulation ya hizi dawa. So wengi walikuwa nazimisuse. Unapata mtu si wazimu lakini ameenda ana claim ana uchizi, anaenda anapewa na meza, so anakuwa mlevi. Yeah, so kuna watu wana get high nazo ambapo sioni ikiwa fit. Ningeona kungekuwa hiyo dispensary inafaa kuwa na regulator, kuna mtu ana monitor those guys hivyo kitu kama. Ulikuwa unatuma nani dawa nje? Dawa nje? My brothers. My brothers used to visit me sana. Okay. And family. In any situation utawaikuwa, always thank God uko na family. They will stand with you through thick and thin. Because my brothers used to cycle from Kayole to Kamiti just to come and see me and to talk to me, to give me morale nini. Na hao ndio walikuwa wananiletea sana dawa za malaria. And na smagoliwa ni polisi cause dawa zikubaliki, wanakwambia enda kwa dispensary. So nilikuwa na smagoliwa ni prison warden ananiletea. And ile kitu walikuwa nakubali unaletewa ni tissue nini. But mimi nilikuwa na prefer sana niletewe exercise book. Okay. Exercise book nilikuwa naletewa sana cause ya kuandika ngoma. Kwa naandika ngoma nyingi sana. Hiyo ndio ilikuwa past time yangu, nilikuwa naandika muziki sana. And then kitabu ikijaa napatia bro ananirudishia home, ananiwekea safe. Cause bro nilikuwa nawaeka na ile believe ya one day nitatoka. Yeah. Na thank God nilitoka. Manze. Thank God ulitoka. Tukirudi utatuambia hiyo story ya vile watu walikuwa na trainiwa kudeal na kesi, ndio tuambie vile kesi yako iligo. Imagine serving a jail sentence for a crime that you didn't ever do. Also, do you know how contrabands are sneaked in prison? Catch us for part 2 so that you can get to know this and that.